Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Entrance Antiphon. Vocem iucundatis et audiatur annunciate usque ad extremum terre. Liberabit Dominus populum suum. Alleluia. Proclaim a joyful sound, and let it be heard. Proclaim to the ends of the earth, the Lord has freed his people. Alleluia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri, Iesu Christi, et caritatis Dei, et communicatio Sancti Spiritu, sit cum omnibus vobis, et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptisimus ad sacra mysteria celebranda. Confitior Dei omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domini Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domini Filii Unigeniti Iesu Christi, Domini Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, omniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sanctus Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Grant, Almighty God, that we may celebrate with heartfelt devotion these days of joy, which we keep in honor of the risen Lord, and that what we relieve in remembrance, we may always hold to in what we do. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. First reading, a reading from the Acts of the Apostles. When Peter entered, Cornelius met him, and falling at his feet, paid him homage. Peter, however, raised him up, saying, "Get up, I myself am also a human being." Then Peter proceeded to speak and said, "In truth, I see that God shows no partiality. Rather, in every nation, whoever fears him and acts uprightly is acceptable to him." While Peter was still speaking these things, the Holy Spirit fell upon all who were listening to the word. The circumcised believers who had accompanied Peter were astounded that the gift of the Holy Spirit should have been poured out on the Gentiles also, for they could hear them speaking in tongues and glorifying God. Then Peter responded, "Can anyone withhold for baptizing these people who have received the Holy Spirit even as we have?" He ordered them to be baptized in the name of Jesus Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. The Lord has revealed to the nations his saving power. Sing to the Lord a new song, for he has done wondrous deeds. His right hand has won victory for him. His holy arm
The Lord has revealed to the nations His saving power. The Lord has made His salvation known. In the sight of the nations, He has revealed His justice. He has remembered His kindness and His faithfulness toward the house of Israel. The Lord has revealed to the nations His saving power. All the ends of the earth have seen the salvation by our God. Sing joyfully to the Lord, all you lands. Break into song, sing praise. The Lord has revealed to the nations His saving power. Second reading. A reading from the first letter of St. John. Beloved, let us love one another, because love is of God. Everyone who loves is begotten by God and knows God. Whoever is without love does not know God, for God is love. In this way, the love of God was revealed to us. God sent His only Son into the world so that we might have life through Him. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son as expiation for our sins. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, alleluia. Si quis diligit me, sermonem meum servabit dicit Dominus, et pater meus diligit eum, et ad eum veniemus. Whoever loves me will keep my word, says the Lord, and my Father will love him and will come to him. Alleluia. The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to His disciples, As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you and your joy might be complete. This is my commandment. Love one another as I love you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father. It was not you who chose me, but I who chose you, and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, He may give you. This I command you, love one another. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Noong malapit nang tapusin ni Jesus ang misyong ipinagkatiwala sa Kanya, bago muling bumalik sa Ama, inanunsyo niya sa mga alagad na dumating na rin ang kanilang takdang panahon upang maging mga saksi sila ng Kanyang pag-ibig, umayo sa daigdig, at mamunga ng masagana. Sa huling hapunan, ibinigay ng Panginoon sa Kanyang mga alagad ang rurok ng Kanyang turo at aral na nakapaloob sa atas niyang mag-ibigan. Aniya, ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Sa pamamagitan nito, nilinaw ni Jesus ang senyal ng pagiging Kristiyano. Ang pangunahing habilin ng Panginoon sa Kanyang mga alagad ay pag-ibig. Ito ang inaasahan niya sa lahat ng Kanyang mga tagasunod bilang bakas ng presensya ng Diyos. Ito aniya ang magsisilbing tatak at tanda ng Kanyang mga disipulo. Sa Ebanghelyo ngayong linggo, malinaw ang binitiwang mga salita
ni Jesus. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Sa pamamagitan ng pag-ibig, mananatili ang presensya at pakikipag-ugnayan sa atin ng Diyos. Naanyayahan tayo ng mabuting balita kung gayon na sikapin makita ang konkretong anyo ng pag-ibig sa habag ng Diyos. Ito ay matatanto natin sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating puso sa kanyang dakilang awa na siyang konkretong pagpapahayag ng kanyang pagpapahalaga sa atin. Mapapansin, hindi mahirap manatili sa pag-ibig ng Panginoon kung ilulubog lamang natin ng buong tiwala ang sarili sa dagat ng kanyang awa. Ito rin ang sekreto ng pagsunod sa utos ng Panginoon na ibigin ang kapwa gaya ng kanyang ipinamalas na walang pasubaling pag-ibig. Itinuro ng Panginoon kung paano magmahal ng may pagsasaalang-alang para sa kabutihan at kapakanan ng iba. Inaasahan niya ang ating tugon sa hamon niyang umibig nang walang paghuhusga sa kapwa. Hindi makasarili, hindi mapagsamantala, hindi panandalian, at base lamang sa damdamin, kundi permanente at walang hanggan, katulad ng Diyos. Ang tinutukoy na pag-ibig ni Jesus ay walang kamatayan dahil hindi ito nakatuon sa panandaliang aliw o kaligayahan lamang, kundi tumitimo at bumapalot sa mismong katauhan natin. Ito ang marka ng tunay na pag-ibig tulad ng ginawa sa atin ng Panginoong Jesus na sinisimbolo ng kanyang banal na puso kung saan kasya tayong lahat dahil walang itinatangi. Sana maghari sa ating buhay ang dakilang pag-ibig ng Diyos at mag-umapaw ang ating puso sa pasasalamat dahil sa gitna ng ating pagiging hindi karapat-dapat, minamahal at binibigay pa rin niya ang lahat. Makita nawa ito sa ating pakikitungo sa isa't isa bilang tanda ng presensya ng Diyos ng pag-ibig sa ating buhay. Sa huli, ang ating pagmamahal ayon sa puso ni Jesus ang magtatakda at magpapatunay na tayo ay kanyang anak. Ito ang prueba ng ating pagiging Kristiyano, ang nag-uumapaw na pag-ibig sa ating puso. Sikapin nawa nating maipamalas ang pag-ibig ni Kristo sa ating buhay sa pamamagitan, una sa lahat, ng pagpapahintulot na maghari ang awa ng Diyos sa ating puso. God bless you. Credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Celi et Terre, et in Iesum Christum Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos tertia die, resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis, inde venturus es judicare vivus et mortus. Credo in Spiritu Sanctum, Sancta Ecclesia Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. Deus Deus in secula.
Mercurius Aquabi, Mysterium, Eos, Yamot, Unitatis Consortes, Quia Unitatis Nostre Fieri, Pax. Orate fratres, ut meum, ac pestrum, sacrificium, acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Susipat Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesiae sui sancte. Amen. May our prayers rise up to you, O Lord, together with the sacrificial offerings, so that purified by your graciousness, we may be conformed to the mysteries of your mighty love, through Christ our Lord. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agimus, Domino, Deo nostro, dignum et justum est. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to claim you, O Lord, but in this time above all, to laud you yet more gloriously. When Christ, our Passover, has been sacrificed, by the oblation of his body, he brought the sacrifices of all to fulfillment in the reality of the cross, and by commending himself to you for our salvation, showed himself the priest, the altar, and the lamb of sacrifice. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terrae gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Vere sanctus es Domine, fons omnis sanctitatis. Ec ergo dona quesimus spiritus tui, ore sanctifica, ut nobis corpus et sanguinis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui compassione voluntaria tradetur, accepit panem, et agens pregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate, ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, nobi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei, mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur donec venias. Memoris igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae, et calicem salutis offerimus, gratias agentes quia nos dignius habuisti, astare coram te et tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur in unum, recordare Domine ecclesiae tui toto orbe diffuse, ut eam in caritate perpicias, una cum Papa nostro Francesco,
et episcopo nostro, et universo clero, memento etiam fratrorum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormieron, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eius in lumen vultus tu admite, omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beatis apostolis, et omnibus sanctis, qui tibi seculo prequerunt, eterne vitae meriamur esse consortes, et te laudemus, et glorificemus, per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Libera nos, quesimus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in Deibus nostris, ut ope misericordiae Tui adiuiti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione seculi expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi, quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula. Domini Iesu Christi, qui dicisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, iamque secundum voluntatem Tuam, participare et coadunare dinieri, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Dominis sit semper vobiscum, et cum spiritu tuo, offerte vobis pacem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to His supper. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Communion Antiphon. Si dilictis me mandata mea servate, dicit Dominus, et ego rogabo Patrem, et elium paraclitum debit vobis, ut miniat vobiscum in aeternum. Alleluia. If you love me, keep my commandments, says the Lord, and I will ask the Father, and He will send you another Paraclete, to abide with you forever. Amen. Oremus. Almighty ever-living God, who restore us to eternal life in the resurrection of Christ, increase in us, we pray, the fruits of this Paschal Sacrament, and pour into our hearts the strength of this saving food, through Christ our Lord. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
ite misa est. Deo gratias.